memo no say party no mpanifo atabere no se omra no mayi ne ho ano e won sem a woka wogide sibegu MPP amanyuko no animu ase Yewura Brian ye champion din sem bia todwa efa akomasika budget ya ban de betudwa no so ehum Yakwa ma hodo so sem be ko Heathrow Airport ye wo English abochima mu dumso atowo mo enura ama chese dupra na wose tuo nyina no bebre no a entimi entu eba ne sen oko Israel mem so a opening pa yo da gmeko yesu masen hwimu ma me France beta no amampeni na chenya ho enya apam no afina be so na nya adwe won sempi we ni sempi na de bro anopai kasim fana sekase manyemeko a omota ye chire ni what scientific hospital Dr. Nimo de Wumben Penis Repair no Ajima Bedu Enterprise the sister spices aba kwa kwaje dia no aduane aseda clinic laboratory so proye mojamu hwemu a obaya so ye be ne kama pa e dia ma wo ye be ko Kessben University College nya kwaji suahu no ene nyansa enso e wo ho ena Divine Herbal Center for so wonom e de otwea herbal powder no e de aba no pekin kanfo amote enka na mo san hwe ye mimidinde ohenne nana kwache adefeme ne wo fa kofi apia afi jibre na yentie kasebo no enchirimu Abala ya penia be de chire ya one Justice Sremsai enura ode atudwa se operation recover all loot 20 friend oral ebra NPP NDC aban be di men so apep ena mampene John Damani mama se wate abajoku o me nipa enum onyamfo samekudeta abra kwa Justice Ora Martin Kwebu COP Nathan Kofi Buache Raymond Acha ena afei afoforo ye ka ho so momoa na omonye hwimu fa niam bi ogide sa atochima ewo MPP abadada na breso na onfa ho asemeto nanim na omawie e do manisem kama bala ya panie no na nura Justice Sremsai ye bala ya panie bi de abede chiri atoja se enche wo momde apie oral committee hwimu omoye fa dwim de ne prayer course so Ghana memo no wodo mekwa akogina sine bia nkase bi no de tu dwa se Ghana ade ba ko edi enya pa e dwim de keta hyede ene project if so man sika kakra ye wono abem mpanifo de be hye won sa no na wo de wasa wo sirem omo fa ni dwuma abeboa ama Ghana man nyina so atimi ade eso mfaso eno ena wo kiremu se niema ekoso e wa aban no mu ntino hunu se ba bia eduro no e wo se aban eba na ne bre na otu sa de esusa wo se sa bose no a endi samanyuko hye Ghana fo se de tumi hye won sa dwim de ne prayer obetu ho anamom na wotu susa no enu nti na Ghana fo to aba de ma wo mo enu ti da bia da de amanfo eka no mbusa e wo social media so da be na oral hwimu yo mo aye no wo mo bo mu e do me kokot no eni kire bi Ghana fo bi nso mo de apie mu nyina no abai do makogina sine bia ento ahye Ghana fo nyina abo so mampani His Excellency John Dramani Mahama oda so agina bara ne se dwim de ne proye de enya ba bi nyina wona bem e wo se hwe na yetu ase nsemo de tu dwa no bi enie and as all of us here know, corruption has been one of the biggest challenges that we have faced as a country. The previous election, I think, was mainly on corruption. And you agree that most Ghanaians decided to vote for the NDC government because of the oral promise. Every day I see people on social media and other media platforms really asking when is the oral going to start, and I understand them to be saying that when are we going to start prosecuting or arresting persons who are suspected of stealing public money or of corruption. I will take this opportunity to assure the public that President John Mahama's government is committed, sternly to fighting corruption and to bringing people to book, and most importantly to recovering the loots that we have all been seeing. Now, what we are doing at the Attorney General's Department is to do what we call building the dockets for these prosecutions. So, in as much as we know the public are in a hurry to see what they call action, we believe that it must be done within the framework of rule of law. We must respect the rights of persons that we even know are doing corruption, let alone those that we suspect. And we believe that this will not happen overnight. We are engaged in serious investigation. At the Attorney General Department, we have hardworking, citizens, all the investigative bodies, the police service, the BNI. They are all working so hard day and night to help us build a very powerful docket. I abala ya penny abide chida oteni nkei.
Yediani chemu ewo omai Ghana mrashibu jefiemu na swafo no ena ohe Ghana ngumesua ho nsem so no nyamfo Haruna Idrusu so ono so de nsem kakra ede atudwa na Ghana akoma sika 50,000 ene eduno enum budget ya swafo ho sika sem so yewura Kaseɛ la to force de ho nsem beto Ghana fo ne ho abobo eno mugusu ebobo serebe ye no achi obetimi agi atomo na ahya ase nso aye adwuma na no mu ne duru ngumesua se ode atudwa se obi obegina baabi aka se Ghana mampani yewura John Dramani Mama Free Senior High School no ba betwam no na nipa kro no onimni a oka ose nutre nam so a enche kro no mampani pa abagyokuo bi se Ghana ha nyinanifo mo aben e wo nwumasua se obi amra ne yenkamomo na yentutu ne ma ne yenfa adwempa betimi ahwe na nwumasua se na timi atompo titiro eni Free Senior High School sanse ye woni ma bi akwansidi hodo mo ha sa adwumadi no a ama nkoda ne bi kwa no pa ne bi kwa adwumre bi betena fi ne bi oskum ne ade aduane ho nsem ne ade nyina no eya na eha International Education Forum e ba so no enimdifo adwenkyere eni suahunu mo de ama mampani no enche oni apamfo so betena se no madwen ho de beboa ama nwumasua ho sema konkan no eni edi betu anamo eti Ghana for awofo abata obi anka na command nuem se Free SHS no wonum entwem on be pagyamu ama nwumasua ho nsem so atimi agina yi. Education Forum, where we had over 5,000 stakeholders participate in it, and they have raised critical questions. Some of the findings and recommendations of the Education Committee, Mr. Speaker, I'll bring back to this August House. For instance, Free Senior High School. Why must every student pass? You have a system where when you do educational assessment, maybe you have aggregate 25, you have aggregate 30, you have aggregate 35. It makes no distinction as to respecting assessment. Everybody passes. The train is on, and the train is on so long as you are entering Free Senior High School. So stakeholders have raised the question of what our colleagues in government did was to expand the definition of free compulsory universal basic education to include Free Senior High School. That is your new definition of it. Go to the Constitution. The Constitution defines free compulsory universal basic education. And Mr. Speaker, universally, everywhere in the world, basic education is preschool, kindergarten to primary school to junior high school. Only Ghana had the novelty. Yes, it has an advantage. You are producing a literate population. But questions have been asked whether we should not establish an educational trust fund and provide that those who can pay, and those who cannot pay, through a means test, you can determine it. Kwiedwuma aso ye mrasha bjefie ho na edaso we wonyamfo Brian Champon ono na MPP abandada na breso no no ye soafo hwe kwiedwuma ne aduanesem so na wode nsem bi atodwa mrasha badwam se na nsa ya bai bae no aba na kire se contract ya omode ma enyumakuo bi ya omantimi awie na nne MPP NDC abai ba wo se omoto aso no ama aban asan aboka ye so ma America dollars opepema hanan e de otwinum na no na Brian Champon no so regina mrasha badwam na wakasa kire mu se sasem no a NDC abemu mpenifo ka se contract ya ya fe de yesa to aso abanfro breso no edeka abre Ghana me wose nya no kresa if say aban de aban be kwa ma aba foforo ba no aba beto aso eno so nti hye ba da ye da ho no bibia sisa wom eno so nti nsemo a abanmu mpenifo eka se ka beto Ghana me eso fa sa na monto yi ho no no kra bia enim sei eno de etodwa. Rollover contracts are in COCOBOD. Mr. Speaker, COCOBOD contracts. Mr. Speaker, on the same page 20, it says that rolled over contracts resulted in additional losses of $495 million. Now let me explain to you what. Mr. Speaker, COCOBOD contracts are promises that you make to supply. They are promises that you make to supply. So when you sign a contract with any of the cocoa buyers, you don't actually receive money. You promise them that within this agricultural year, September to next year, September, I will supply you business. You lock in the contract. You have a buyer. You don't get money from those contracts. You don't receive an income from those contracts. Mr. Speaker, and therefore, if for weather reasons
or any other reason, you are not able to fulfill the contract, okay, because of climate conditions or whatever, you are not able to fulfill the contract, and you roll the contract to the following year, you have not incurred a loss. Because when you signed the contract or when you gave a promise to supply, you did not collect money at any point in time. And that is what I encourage Cocoa Board, this government, to champion. Because I did mention it to Cocoa Board at the time, that all those rollover contracts that were signed at 2,700, the world market price of cocoa is now about what, 9,000. They should go and renegotiate the contract. But it cannot find space in the budget of the Republic of Ghana. NPP abreso main so afo na we ku adwuma ne de ne sem so sem no wo kan nyina efa kokoo ya NPP ababreso no na ye ne adwadifo na kodi nkomo se bebre kokoo ato na yentimi enya kokoo dodo sanfa nkoma omo eno so nti afidi a yebete no ye de ba kwakutua afi etwa mu no de esensu kokoo bo aye den ti sabre na so beton kokoo ton ba ku bi ama no bi a America dollars mpim mienu a enena kokoo no bo twam America dollars be ye mpim enkro no untimi mfa ebo foforo no nkoma no fi se enye saa na ne kan no eno na NDC amanyoko chirem se amaga na me yaboka ye no so chirem se obetimi no masa akotrase no waye sakraye wo kontragia wo yenim se be ya Ghana ye bedi ebo foforo ye aba no so emfaso. Yediani chiremu ewo osunu kokroko New Patriotic Party amanyoko no emo na efrise koto afimpimie no ene adunu 2024 aba no na enkugo eba amanyoko no afane esi afimo no kawe sese dro na achi bi mo sedi onsem bi mu yipi abonten no enya senkuma ene we kotena TV so radio so a ene masoma sinsu ne edi ntwo ena we ni we susu ne edi ntwo na koto fro wa banso mo eye maame Sara Adwoasafo ya kane no na na ye dome kwa benya abato mpesu aso mrase bdoni na nansen bet radio ni TV ahodo de menim ne onya nkoso na ne nsem wo ka no akoye hintasem bi a na bi kura mpia bonti mo bi anti bi da ene okiremu a NPP ameko no agu ne ho fi be se mfie minu ne akire ne ye nam so kura ma ne ho ekoye he ema ne manfo ankasa odu omoso ye abraba to okoso no won mo to aba edi etia no eno no ahya asie eyi no baako de to ma ti se bi mu akoye hu a ebi fire Professor Mike Okwe ne ba ye Professor Mike Okwe Junior no ene betu Adwoasafo free NPP ameko no akonya no wote so no so nanso okodome kwa benya bato mpesua so ho na Ghana hanom nyina no moto abane ma MPP pa nanso yeto abane we akonya kodi NDC amanyuko no ensemo eno na maame Sara Adwoasafo nsem bi ye woka no NPP amanyuko no mpanifo no humbi se yensi ansoma agufin wa abonten sa ena obi anso fie efi wo ho enti koba se obetena na obesi na amanyuko no animagu asede a enya de ombepene so amasa ne mana koso nti enam so makrata free NPP amanyuko no mpanifo aso ye de aba yewura Justin Frimpong kodua sa ne shasie na emu nkyiremu nyina se nsemo maame Sara Adwoasafo ka no empanifo abonu bia se nkobeja nenso wa na adwen se kan na obekama Ghana fo ne MPP amanyuko na tamfo nyina te de ekoso amanyuko nim dia ene omo dane asem na kire e de ma disciplinary committee se womo na enso mu na Sara Adwoasafo yentu ensanfre na so twi bi ho no mo a yemfama no na abonu hu abo amanyuko no afoforo ehu serebe ya asem bi sa ho mpo so pim panifo entini a omate abanyuko a omo na ehwe senti a wonum edi ntwo ewo abato no so emu Kasebay utie ewo Kessben 93.3FM so kumase say dem ewo Kessben television so dodo anamu nyayen ewo Kessben television so no sabe ti obetimi ahweyen Facebook so Kessben TV Kessben FM nyina so ye so live ye na se kase ma enmako ya omo asoya sene ni what scientific hospital Dr. Nimo the womb penis repairer kono ho yade be na ha wo awo ho nsem na ha warefo ana se wakote na mu nsanyare be ma wa yemre won pamu ana se bu ono mansem wakote na mu nsanyare na se nsufita bi fru be ma no ba Dr. Nimo ese ebra me pa cho de ne pressure ene ha wa na si kire yare diabetes bu ono mana ne de no eye typhoid ana se ulcer ona se ahihye ona se atata na oda odwon so bebre ansa na de achen o prostate na yekese eye ni what scientific hospital ena obeba fibroid akoye osi akwan ma wo ma bra Dr. Nimo ho yare bi ha obi an frɛ no na oni no eni hu komo kumasia atonsu Monaco junction ena wo ne adansu rubank die nimhwe ena enkran so o mile 7 achimota mile 7 oben Janet Konadan o yadwuma free juada kosi edame menda frɛ no ewo 0244 08 76 870 0244 08 76
87. Ajima Bedu Enterprise the sister spices aba odigu abomu eno nkwame mu ane de yi pana ne hwia no esa na mabonti anya senkuma yo mahodo miensa chicken flavor, gold flavor and a beef flavor wo hono mo a de ope bia boru adwa bia mu na kodyo de kumase a edum pampa so pizit so amedwom bantama dwum Roman Hill ana se kete aduba owura ho na bo sister spices aba bia won sabeka bi enkran so okanhye makola ena afi CMB ho nyina akwa on sabeka sister spices ni bi fragma bedu na yemfa dodo bia mesomo e wo 0243 535025 0243 535025 na ye beji wo so Kessben University College make am for e amount o pesua pon papa o for na do ba kwa e Kessben University College na make am for ma sentini say Ghana Tertiary Education Commission DTEC for and the school be a to me mamutimi de adwuma yensa kasa to me na body krata on sabeka no so free kwame nkromesua pomo e na ye de ma program say no doso me pacho wa pass wasi nso no core subjects miensa English, Maths and Science me pacho na relative miensa ka ho obetimi aba ana say wonya mfinhia du no enum e de kro 25 years and above obetimi aba say matured applicant na so abeje forms ni bi kama kumase ya Kessben fi ha wa dun ba on sabeka forms ni bi afin kran so Kessben as that twin tower circle ho obi wo ho multi credit savings loans bria ben wa ram na wura bank hono mo a na akwaje forms bi na afi Kessben University College campus ahodo kumase ha adum na afi kontena se me pacho on sabeka bi frempani4 na yenni school no ho komo e wo 0501 63 73 83 0501 63 73 83 na ye beji wo so Divine Opeba Center for the Watria Herbal Powder e dia ba amanfo sha ase agi ye ho adanse no eba me pacho pressure na ha wo sisi ye oya ana se oba ebi anamu sanyare no akote obu onso ana ne nsabu no ema ensisi so eba so na ya wo mo eye Otria Herbal Powder no e na ohia odi ya ne so beti egu nso hie mu na wanum efrape no wanom na munum honom a ereni padua ni mu eboa na atuyade ahodo ase e dia ma drugstore ne herbal show bi aben no wura mu a na wabodin se ope Otria Herbal Powder on sabeka dudu omu die kumasi ya Freddy Menswa ha afi domafo bebia berabia mo sabeka bi kapeba osunya na boache ba e won kran okanhye PK Gambila e wotamale mensan so otakra de frempani4 na yemfa dudu obi ameso mo 0591 56 55 570591 56 5557 Aseda Clinic Laboratory ye moja mu hwemu wa hawa kwaya sabia Dr. Piso hu yade ha wo a obehwe moja mu okase bra behwe mu a eye Aseda Clinic Laboratory na obeba me pacho diabetes na se blood sugar level ye hwe ewa ha o pressure ye hwe dia ma hepatitis B yade no pese hu se bi moja mu abra behwe dia ma wo afi sickle test so pese se sickle cell moja ni mo na blood group a wo mo ni nyina no Aseda Clinic Laboratory ye hwe dia ma wo afi hepatitis B panie no so unyanya bi ayo pani ayebo obetimi aba ebo bi wo ha no abebo de kama bo ne da form boko kumase adum Kessben aseda fi ha na ye wo frempani4 e wo 0557 522 622 0557 522 622 ye dan ho aba na amono ne nsem na yensa aka no so ye de atoa mo so afe yentie amahodo so nsem kakra yensa aka no anopai yesase e de afri Heathrow Airport ewo engresi memu ewiase nyina wiemse gina bia adaje ni hokra Heathrow Airport o mfre bi memu wo ne free Asia America nyina no bebre no abesiwo na afe bia wasa ato aso e de akọ bia foforo den ra penifo yom hwe wiemse gina bia so ho no omo ababa ne ese enede nyina no obia entim maso obefra dupre bia entim mesi e na foforo so atu na akọ ne no e na omo ekiremu se transformer bia ben ho no eno e na eja etomu enra na sede esi akoye no so omo anhwe no wantu wanamo a ebetimi akofa asem kese e na aba eno nti omato nkra koma wiase ama hodo nyina so no ba bia edu prefiri na etimi eba engresi emem Heathrow Airport ho se bia de akwantufo ba na ase ebefiri wona transit ato aso akoba bi foforo se de esi enti no na demu nyina no ometo wimse gyina bia no mu na omatimi anya kwan aye eho adwuma na nsisi bia woso omye no omoye no mo so etimi ede aboban na nkra beto dwa chese de esi enti ena no pay edupre mako baye apem ahasa adunum baako 1351 flights
ya nanka ebi kosi tru airport ebi so betu afiri ho no enyade a ebetimi akowiem sɛ adwumakuo mako ha aduo no ɛna ɔmo ho aka na so mpanifo a ɛda wiem sɛ gyina bia na no abamane sɛ ɛno mom yɛ sense ka ebi ɔmbɛtra hɔ ma nkane yɛ ho atɔchement no adupe bi besie anaasɛ etu afiri oni gyabetum ɛno kɔba nkwanhyia no bɛyɛ kɛse ma hwe yi a akra betuma hwe nkɔ mu no ɔman no entimi enso ano Yefron yenko Israel ememo na nsan yabo etie famane se Israel man so Penny Benjamin Netanyahu one opening pa yo da adwumako ye somaso hwimuma Israel ban ye friendship bet womo enya entawatawe womo ntem ni nyina firi bra Hamas fo omutimbo Israel na mokokum Israel ma de nipa be ya pema heno na ofa bebre no adobom no ekire anamontu a Israel fo tu so obepe Hamas akodomi na wotu omo ase ama Israel fo da waso bejo womo no omampani Netanyahu one ne pani a ono ne yesumase hwemu omduadum ko hunu ba bia Hamas fo wo akode ye omode di a eye adwuma ne de ka ho nyina no etore bi do mu hia na omo fa adwense bi a yemfa kwa we so ne yenko Hamas fo so a de asenya adwuma afi kwa mbafa so a Israel ma de hia o makodi Hamas fo nsem Gaza mpapre so no obetuma akodwo mo afie no eno nso panifo mi no adwen enko bankrum ho ena na otwetwe mu no ntanya obetu dwa se da bi opani obeyinadi no apani pafoforo bi a one na adwen eye baako afi se enipa baanu ebom nante a gese omoye adwenkro owura de ruhamba na asemi beto dwa no eno no so kire se ampa wona da shimbet adweko ye sumase hwimuma Israel man na soma osom no Netanya no osom no omamu no nyina no osom nti ono wagidi yesa dwuma omoye na o masase so betu Hamas fo so sa na wagi Israel ma de hia mu mabafie onwie di a enka wose ma na kwan na oye na dwuma na enso Netanyahu one ne mpanifo a omutu agina kabere de hia no watimi aka mo mato ato mo asum sese de owura rohimba wose ogya na kwan onya nipa foforo na adwen ye baako a obeye nhyepa ama fe de Israel ma de hia aka no watimi de omo abafie Ebrekono ano na watwem no Israel ban say swai kon ewo Hamas fo so bio ewo Gaza mpapre so na nsen na nkomo aye asundua pam a ekire adwo na nso Israel man na sa ma ho so bio so no say Hamas fo sa bobo ho ano a say wansore won so ntempa a ombetima say nya akode aboni mbra won ho so no na wasan ene omo de abobo ani eno nti atopa yeso makra Israel fo ato e de akọ Gaza mpapre so no Palestinian fo ni power ahenum adu kron baako 591 eno mahro nkwa free na no brada ukuara ya wada ye nefie no Israel fo kum Palestinian fo nipa henum ede okron baako na no ene nura Israel fo kyese Hamas fo apoma topa ye soma krom miensa ato de akere obahinkro dada Tel Aviv mu na so topa ye no baako de wiem ena Israel fo mfidi o mahyeha etimi topa ye se no ese no mienu aka nso no Israel fo kyese koto petem ba bi obi ante ya entimi eni boni biara Yemra ye feature here Agricos memu ena yekro onyame yado afi Agricos ma no ekoto aba na mpanifo mienu bi a ka ma no hwe kwan so nso betima gina na wapre mampani akodwe no bie no krata ye baaye ye kire wo mu aba na je o matom nso mutimto aba no panifo mienu bi di afrim wo mo ne o mampani da lorom gbagbo setiefo beka ya babo abreso ena kodivu afoto aba odi nkuguo na wo ye se da bi odi nkunim wode court ma court dani abato na ni de ma no eno ena mampani o te adwa so alasa watara wone yakodom kabo mu o mo kon ya France brofota o mo chi ma o metu gbagbo ade so ne de tumi no ema watara na sabre no babo sabe prakuyan bio wone ura Charles Blay womo mienu no yeche omo de omo ekugina international criminal court omu yesemo a omu die no ema court no fitiase odo omo to afiase na so akire do omo ne ache wo ye gya omo ya nka bato wo so omu timi gina bie na so krata ya omo di betimi enso apre abato no bi baaye no na omu di ene so we so nti amanyoku ya omo tai sampanifo mienu achi baako the Youth and People's Congress ya womo na omoyi owura Charles Blay sa woni omani mo no omode ya toya se ade a omampani watara wona ne mpanifo aye no enti ase enim efise ono watara na mo kra no se no ma na mrate nanka wapre o ma na konya mpinu so a wontumi nkobi na so sa pre ne mpresa so na we a wakoto omnim se owura Charles Blay na afloron gbabo no suro omo se bia omu ba akodi nkuni be ye mampani a wa hwe yi na omo abetoro omo so re ti no ne omo hwa batoro so no omo aka bomu ya omo nso epeso yi ofiri se omani abre se na fu adunum ye di ani moyi obeto sa omo mprem e ma de asie no eno nso entimi nyina o man no
Yeko DR Congo ememu na sannan yebo etiefo amane se kata ban atonsa e dia frɛ DR Congo mampani Felicity ene Rwanda mampani Paul Kagame somra na omo no masomdwe ba mfisento kwa ekɔ wiso wiase Russia ne Ukraine Israel ne Palestine afɔ dia kra no yenka nwie hunu ye ho ano na bi man ya moto ohia buruburo mu frantomago a na wodi apripragro tokwa amo kono ntiase bi anim e mama penifo mi eni kohia o kata memu no o mate ase so be no masomdwe bam na enso antentam ama afri kwada na dwo bepem enura no enkra ye nsa ka kyese M23 abansodon fieku a Rwanda ban ne ta omo achi no o masa ma omo so dendenden amoma no kro kase bi ade walikali omo akokko afa ama manfo ade achi no po bi ntimi mpia bonten se tuo ne atopa ye nyegie no utanye yi a upia na kobo utimu a na kyese wato anananom ewo ensie no penifo man mu kyese sei no o mako afri o manati fam kro ye de goma ye no na M23 fo itimi giye aba o manim brofquency be ye apem ha brofquency be ye ha aduonu enum 125 kilometers a o madwe nyina nso obeko a ekopem se o man kro kase tosmienu ye de Kisangani o mbeko agye don't me gye hono de a na say DR Congo man no efa abedi omo ensem a enche kra no o mampani Felicity wotiama abankese mu saa se na long babo se long Kabila wone na kofo etime kon ya na omo kotu mu botu sese ku abagu ye no eno abi na M23 fo iso mbeye na omampani Felicity wakwaje amamutumi no enso e de afri ne nsem krakra yekowie ma hodo so nsem no ewo Sudan mem Sudan so yo mane a ho so emunyo krakra na no ante a yenya e kire se abanso don fieku a omo ho no omo nso asore se akakra bi na Sudan mampani omo tuna abagu na omatwa presidential palace mampani atra no hwahia ya omoko ekọ omanimu a wogidie se enche Khartoum omana yinkro no obeje afri aba no ensem na asese kodom bi a ye from rapid support forces womonso na sabe watiesimu ya omotai aba no achi sebe ya obetimi enso akọ na omonso aba omanimu na omo abedi enkunim na eno ena wode ato edwase sese baabi a edro no se omo anya moa biara ebe den se aban sojafo e wo man mu no ometimi ne aban sodon fieku o man mu yi obetimi ene wo mo ede abo ani ntokwa ya ekoso yi amama Sekubata United Nations ede ato dwa se nipa sese omko ahokyene ahihia mu omo adane ekomu otokofo ya de akye no pa omo akyekere woni oma esoon ya omni baabi omo fa de ombedi eden no wo mo edoso ewo echen omembia Sudan mem ho no hunu se de Sudan mem de etie no enemanim ya no mo ampe no pomasibre na omo ma etimi etoa so esa ebetimi agensemu na akofa ohaw kase enso e de abre oman no a enya de ebema oman no so etimi enya asomdwe Abusuafo putupronkra ya efri Kumasi adum pizeta ede banese anopeya tututu ye ena oko pizeta baabi ani enuan hello famfo edi enhwani mu no a eja toho ama omanfo japade adwadifo niam ahodo a eja demo no nya senkuma akra no bi na mohwe ewo mu TV ni so no abrosan no a ene hello fam die ni mehwe no a no ena eja to store dan ho no ma kire se eja demo no enya senkuma ntu dum jadwumakuo no ena ye hwe ne from na se omohwe se ombetimi aba na omotimi aba abehwe no modum no enso ede amaye ne yankwa ahoma no so na dansini baako a asemesie wo ho ohudie course ere nkodi nko menu amemo achimara Kessben TV so oh morning me mama che na mo tisai nyame adom ye ho ye wadaro ma achemu eba ne se brebe pa na mu se asemi asie be pa cho ahomachi me betia kwa adwuma any time me drew her me hu ase jato ayo ebo be 515 I just etu ato inside ho ewa ejato eho on DJ 1111 mini number and I'm a friend no and the captain said yes and also friend fire service for the army after the fire service yeah change after the eja na so someone among videos na my friend can be on my town and eja ato eho nyina na fire service for fire service so by attendant nearby so also by almost space your kakano also need theater after in a second one and swaba ese when you buy atemo ese
ye pamu fire service Dabi twade yesi no mfuni kire yen nya wona wo be condemn fire service for so omunye sei omo aba omunsu asa omo kofa bi aba se uhu de si ya eno na ka kire yen nya se wo be di fire service for them eja na ato akwati adima esi fire service wo ho a omo bo modern so omedum no second tender aba almost space you di car no aye mienu no ba ko no de anu suasa okay oba wa makra nke dabi me da se sa kasa no de ye ne nye ho e wo radio so oba na nsuo no sa e wo so kofa nsuo foforo ba eja ya edere fire service tender ba ko entimi num no eti ya na hadwen se amanfo di fire service watem se fire service one wa man omoba oba nsuo no tugu so na sa obesa akọ ti oba na kasa oba kra wa makra nka ye na mudi o matem a eye enye you have to ense kaseti asa de no fire tender car na si no efa omo ahoma na ade negumu efa na ye nsuo edi nsuo na no wode a ba ko begina ho a otu nsuo no a eni sima du kra ni nsuo no be dey ebesa na fofora kwa aba enso jato ba bia na amanfo di fire service watem say e na omo ba eni nsuo asa nsuo na ensa na be dey ka na nsuo no ensa so ba ye adwuma edi esa yesra omo fire service for ebi wo KMA ebi wo menhia ebi ewo kwamfa no che omo nyina mesom so hwe abrosen se de jaisi demu ya nya de attender ba ko na mienu betimi ese wo soro so pa ha nti yesra so omo mode ana de ometuma ye no on se omo tefo mo ni oma hihye omo fosu nyiro bia esa niema adwane we yenyina so na yefensi abusuafo kenkanfo ya mohwe na mote yenka medin de ohene na kwache ade FM ne wofa kofia piano no pay ye de nsem ni kiremu ebesomo ma chidwumade e na ire to aso Kessben 93.3FM so kabra usudan kwa ke odi e tredwam ye da e ho abasisia. We'll be right back. Gotta pay some bills. Metafua wutie mie ena meni ubedi enkomo kakra wonim se Jabin Bank PLC eni sika krabia se wusie wusika wo ho efri